On behalf of TTF, I welcome you all to the series on the idea of a university. In 2019, the Academic Council of Delhi University sent back the English and History syllabus for the undergraduate courses to the respective departments for review. After the meeting was interrupted by Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, ABVP activists tried to enter the council hall in the Vice Regal Lodge, demanding that the teachers who set the particular syllabus be handed over to them. Subsequently, the then Vice Chancellor set up an Oversight Committee to steer revisions of these courses on the basis of objections raised by anonymous people using hurt sentiment as the only rationale. Each semester since then has been a struggle for these departments. More recently, the Vice Chancellor, using his emergency powers, accepted the recommendations of the Oversight Committee to remove texts by Makashita, Devi, Bama, and Sukirtharani. The matter was placed in the Academic Council meeting of 24th August. 15 elected Academic Council members out of 26 dissented. This decision of Delhi University has troubled many, and thankfully there is much visible protest against this censorship. Removal of these texts is an imposition of Brahminical, patriarchal, communal prejudice and hegemony in education. This episode, however, is a part of a larger attack, a design to control what should be taught using the very same institutions which should ensure representation, diversity, and plurality in course curriculum. Recent revisions of NCERT syllabi and imposition of choice-based credit system on universities in 2015 are examples of this attack. With an increased assault on the academic autonomy of universities, it is time to reiterate the role of education in bringing social transformation and creation of new ideas by questioning what exists and as it exists. Today's meeting is part of ongoing protests. We are glad that we are able to reach out to Bama and Sukirtharani, and Sukirtharani has agreed to be part of this meeting. For the first part of today's webinar, we have B. Mangalam in conversation with Sukirtharani. Professor B. Mangalam teaches English at Aryabhat College, University of Delhi. Her research pertains to intersectionality of caste and gender in Tamil Dalit fiction. She has published on Dalit literature, modern European drama, and Indian writing in English. She translates from Tamil and Hindi to English. I will request B. Mangalam to introduce Sukirtharani and her work to us. The protest meeting will end with concluding remarks from Udaya Kumar. Udaya Kumar teaches at the Center of English Studies, JNU. Before joining JNU, he taught at the English department in Delhi University for several years. His areas of teaching and research include literature and cultural theory, modern Indian literature, autobiographical writing, and death and contemporary culture. I welcome you all. Over to B. Mangalam. People have been waiting. Thanks. Welcome, Thorar Sukirtharani. I'm very sorry, as everyone is feeling, right? So there are so many people eager to listen to you that we didn't let you join before. Okay. I will briefly talk about the topic today, and then we will move on to having a conversation with Sukirtharani. And I hope we'll find time at some point so that more of you can also engage with her. Right? She is open to receiving questions in English, but she would like to reply in Tamil, and which I hope I'll do justice to her language. Today we are here to talk about the topic of censorship in education, and censorship in this context, in the context of today's meet, is not something that that pertains to banning a book or censoring, a writer from writing, but we are engaging with more subtler forms of censorship, where we deny representation, where we deny the voice to writers from the marginalized communities, to people who have been historically, discriminated, upon by a social structure that needs to be looked into. So by not allowing those voices to enter our classrooms, we are denying ourselves, the right
to engage with that discourse, those writings. And this pertains not only to Dalit literature, but also to other important voices that have emerged, in particular from women. So in a way, the denial of representation to marginalized communities are allowing only a monolithic and a univocal image of our society, in the curriculum, is another way of silencing women, controlling their choices, their agency, including the agency to write, to read, interrogate the status quo, and formulate an alternative standpoint. So it is this alternative standpoint put across by women, and today's session pertains primarily to engage with Sukirtharani and Bama to some extent, though we are equally appalled at the exclusion of Makashita Devi's story, Chandra's Ramayana, from our curriculum. Dalit literature, as we know, and in particular Tamil Dalit literary discourse, has foregrounded the aspect of intersectionality, right from 1990s, since 1990s, when it emerged as a very powerful literary discourse. And it has it has foregrounded a communitarian voice, right? And so reading Bama in this context. For instance, we wanted to prescribe Sangati, and that is not about one writer's perspective. It is a community's perspective, the aspirations, the struggles, the interrogation from the, by the community towards the mainstream, all these questions, and also their way of enjoying life, celebrating life, and their resistance of oppression in every form. These are some of the aspects that were thought to be included in those two chapters that we had prescribed, and taking them off is not simply a question of choosing one writer over the other, but certainly suppressing one voice, one kind of standpoint. And in this context, it is the Dalit feminist standpoint. And the interventions of Dalit literature in Tamil have been in various categories, in form, in the language that they have used, in the aesthetics that they have, sought to reformulate. And these are perhaps those areas which have caused a lot of an unease amongst the kids. So engaging with such a discourse in our classroom is almost the need of the hour. And also at another count, we have been putting through this syllabus revision exercise since 2017. And today the notification comes that these writers have been taken off officially, of course, and someone else has been replaced. And Sukirtharani's poems, have not found any other any other kind of, what should I say, any other text that substitutes that has come in our place, in the syllabus. So these are known to all of us, so I don't want to dwell much on this. I spoke to Bama, but she is slightly unwell, and she sent a brief statement, which I will read out, and then we proceed further. Bama says she's aware of what has happened at Delhi University, and she says, I quote, "I'm angry and upset. This anger would be reflected in my writing. Just watch out." Another comment that she wanted to share today with all of you: if we cannot discuss caste and oppression in our classrooms, are we expected to tell the students that caste does not exist in our society? Do we tell real life stories and talk about the social reality with our students, or teach them only sanitized, fictitious tales? Right? So she, as usual, is very sharp and brief as well, very cryptic as well. And she said, raise these questions in your classroom, and let us see how far we succeed further in this course. And she has also certainly promised that she's going to, she's going to channelize her anger at what is happening in her writings. And Sukirtharani is a young voice comparatively, and she started writing, since she started publishing
2002, and she has 6 collections of poetry to her credit from 2002 to 2016. And in her poetry, she has configured a new poetic language. And certainly one of the earliest of feminist voices, Dalit feminist voices in Tamil poetry. This is not the first time that she has found, she has been at the receiving end in terms of authorities ganging up against the kind of writings that she and many other women writers in Tamil, including Salma, Kuti Revati, have written. Right, so they have been intimidated. They have been, told that you write in an obscene way, etc. So we will take up these questions also. And her poetry foregrounds the intersectionality of gender, caste, and class positions, and she fuses these aspects with the notion of writing itself, of self-articulation, and the empowering possibility of speaking on behalf of one's community, and as well as against oppression of all marginalized peoples. So her identity allows her to posit violence against marginalized people as a violation of human dignity, of livelihood, and the right to love and live in harmony with one another. So these are certainly important aspects that we need to engage with. And so it really is baffling why, these have been denied. We have been denied the right to do so in our classrooms. Right. So, Vanakkam Thoral Sukirtharani, inniki neenga romba busy ah irundinga appadi join panna mudijadhu. I will ask a few questions, not too many. I plan to ask only 5 or 6 questions. Ungalaala evlo mudiyumo neenga pesalam, and if others also want to ask questions, we will try to give them a chances. You are a teacher yourself, right? You have done your post-graduation in Tamil, also in economics, and you teach Tamil to secondary school, in Velur district. And as a teacher, what do you think, and how do you think that literary discourse, literature, could initiate a discussion on social reality in the classrooms? Do you think this possibility is what has led to allowing some writers to be included in the syllabus and others to be ousted? Do we want only certain kinds of literature to be taught in our classrooms? What is your perspective? அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். டெமோக்ராட்டிக் டீச்சர்ஸ் ஃப்ரண்ட் டெல்லி பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து எங்களுடைய பாடத்திட்டத்தை நீக்குவது குறித்து எப்படியான ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது. எனவே அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதலில் இந்த பாடத்திட்டத்திலிருந்து என்னுடைய கவிதைகள் நீக்கப்பட்ட செய்தியும் பாமாயினுடைய படைப்பு நீக்கப்பட்ட செய்தியும் ஊடகங்கள் வழியாக கேள்விப்பட்ட பிறகு எனக்கு அதிர்ச்சியாக எதுவுமே இல்லை. ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய படைப்புகள் தொடர்ந்து பல்கலைக்கழக பாடத்திட்டங்களிலே கல்லூரிகளிலே தொடர்ந்து இருப்பதுதான் எங்களுக்கு அதிர்ச்சியான ஒரு விஷயம். நீக்கப்பட்டது அப்படியான ஒரு அதிர்ச்சியை எங்களுக்கு தரக்கூடியதாக இல்லை. ரொம்ப இயல்பாக தான் எடுத்துக்கிட்டேன். அது அப்படிதான் நடக்கும். இந்த மாதிரியான ஒடுக்கப்பட்ட மக்களினுடைய விடுதலைக்காக, அவர்களுடைய உரிமைக்காக பேசுகின்ற எழுத்துக்கள் எப்பொழுதும் புறக்கணிக்கப்பட்ட அல்லது விலக்கப்பட்ட அல்லது தடை செய்யப்பட்ட எழுத்துக்களாகவே இருந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதுதான் வரலாறு. நான் பள்ளிக்கூடத்திலே ஆசிரியராக இருக்கின்றேன். 10ஆம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள், அவர்களுடைய வயது என்பது 15 வயது இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள். அப்ப இந்த வயது இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள், ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு பாடத்திட்டத்திலே இப்படியான முற்போக்கு கருத்துக்கள் Has somebody muted her by mistake? I have lost her connection. She is not muted otherwise. She wanted to thank the Democratic Teachers Friend for organizing this session, and she said that she came to know about the exclusion of her writing and Bama's Sangati only from the media,
And that came not as shocking at all, she said. That was not a shock that, it has been excluded. What has come as a strange fact, as rather, shocking, is the fact that her writings, her poetry has been included in many universities since long. And the voice of the oppressed, the voice of people who have been discriminated since long, and when they find a space in the academia, it is not very easy. And whenever they do find a space, that comes as a rather interesting shock to me. That's how she put it. And she was actually beginning to talk about her experience in terms of teaching school children, of the adolescents. And she was trying to link about how literature is important, and in the curriculum. But when we lost contact with her, this is really very disconcerting. I'll try to call her again. She's joined back. Unmute Panungo. You have to unmute yourself. Sorry, ஏதோ தடை நடந்துட்டே இருக்கு போல இருக்கு. ஏதோ ஒரு தடை நடந்துட்டே இருக்கு, என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே. பள்ளிக்கூடங்களில் பாடமாக வைக்கின்ற பொழுது இருப்பதை விட கல்லூரிகளிலே அவர்கள் படிக்கின்ற பொழுது இந்த சமூகத்தை பற்றிய செய்திகளை அவர்களுக்கு அதிகமாக சொல்ல முடியும். அவர்களுடைய வயது ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது, சமூகத்திலே அவர்கள் இருக்கின்ற இடம் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது. ஆகவே பள்ளி வயதை விட கல்லூரியிலே படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு சமூகத்தை பற்றி அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமும், அதை போலவே சமூகத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒன்றும் ஏற்ற ஒரு காலமாக கல்லூரி காலம் இருக்கின்றது. அதனாலதான் கல்லூரிகள்ல பல படைப்புகள் வைக்கப்படுகின்றன. இப்ப என்னுடைய படைப்புகள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு மாணவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயங்களை மட்டுமே தெரிந்து கொள்ளாமல் எல்லாவித விஷயங்களையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால் சமூகம் ஒரு பன்மைத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கின்றது, ஒரு ஒற்றை நிலையில் இல்லை. பல சாதிகளை உள்ளடக்கிய ஒன்றாக இருக்கிறது, மதங்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது, இனங்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது, மொழியை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது. ஆக பல்வேறுபட்ட இந்த சமூகத்திலே இருக்கக்கூடிய இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகளை அதில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள், ஏனென்று சொன்னால் அடுத்த தலைமுறையை சார்ந்தவர்கள் மாணவர்கள் தான், அவர்கள் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு அவசியம். நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளும், அது சாதிய, மத, பொருளாதாரம், ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி, எல்லா விதமான பிரச்சனைகளை பற்றி பேசக்கூடிய படைப்புகளை நம்ம பாடத்திட்டத்துல வைக்கிறோம். இலக்கியங்கள் அல்லது மொழி பாடங்கள் என்பது ஒரு மனதை பண்படுத்துகின்ற ஒரு பாடமாக இருக்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். நீங்கள் அறிவியல் பாடமாக இருக்கட்டும், இல்ல மற்ற பாடங்கள் நமக்கு ஒரு மூளைக்கு தேவையான ஒன்றாக இருக்கிறது. ஆனால் கலையை பற்றி சொல்லுகின்ற, மக்களுடைய வாழ்வை பற்றி சொல்லுகின்ற, மக்களுடைய இருப்பை பற்றி பேசுகின்ற படைப்புகள், இலக்கியங்கள் எப்பொழுதுமே தேவையாக இருக்கிறது. அதுதான் வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்துகின்ற ஒன்றாக இருக்கிறது. எல்லாவற்றையும் விட சக மனிதனை சக மனிதனாக மதிக்க வைக்கின்ற ஒரு தன்மை ஒரு படைப்பு எதற்கு உண்டு என்று சொன்னால் ஒரு இலக்கிய பிரதிக்கோ ஒரு படைப்புக்கு. ஆகவேதான் நாம் இலக்கியங்களை சக மனிதனுடைய வாழ்க்கையை பேசுகின்ற படைப்புகளை எல்லாம் மொழி பாடத்திலே இலக்கிய பாடங்களிலே நாம் வைத்திருக்கின்றோம். அது தமிழ் இலக்கியமாக இருந்தாலும் சரி, ஆங்கில இலக்கியமாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது அந்தந்த மொழியிலே இருக்கக்கூடிய இலக்கியங்களாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு இலக்கியம் செய்கின்ற பணி இந்த உலகத்துல ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அதுவும் குறிப்பாக மாணவர்களுக்கு, மக்களிடத்துல எந்த மாதிரியான உணர்வுகளை அது வெளிப்படுத்துகிறதோ அதை விட கூடுதலாக அதை வாசிக்கின்ற மாணவரிடத்திலே அந்த இலக்கிய பிரதியோ அல்லது மக்களினுடைய வாழ்க்கையை பேசுகின்ற பிரதியோ ஏற்படுத்திவிட முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு அதிகமாக இருக்கிறது.
ஏன்னா அடுத்த தலைமுறை தான் வந்து சமூகம் வந்து அடுத்தடுத்த தலைமுறை கிட்ட வந்து கையளிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம் நம்ம விஷயங்களை. அப்ப அந்த தலைமுறைகள் வந்து சமூகத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒன்று தேவைப்படுகிறது அல்லவா? அதை கொடுக்கின்றது எல்லாம் வந்து படைப்புகள் தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். முதலாவதாக பார்க்கின்ற பொழுது இந்த படைப்புகள் வந்து எப்படி சொன்னதா கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன், எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் எங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். இல்லைன்னா எனக்கு மறந்துடலாம் முக்கியமான விஷயங்கள். சாரி. She talks about how, in comparison to teaching school kids, when we teach students at the college level, at the university level, it becomes even more pertinent to expose them to literature, which reflect upon our contemporary social reality. I'm summarizing her arguments, and she says our society is not a monolithic rubric, and we have pluralities in terms of castes, in terms of religions, in terms of languages, in terms of ethnicity, and we need to talk about them. We need to give exposure to this kind of our society. And she says, unlike other kind of other disciplines, literature, she says specifically, talks about the living conditions of human beings, living conditions of our fellow beings. And that is why it is important to talk about this particular space in our classrooms and engage with that. And the role of literature, in connection to the readings by the students in the classroom is something that they will learn to appreciate, how only unlike other disciplines in literature, in art, writer is able to present the relationship between one human being and another. A kind of human solidarity is what she's talking about. Sagamanidhanai madikkum, how you respect your fellow beings, the fellowship, the solidarity amongst human beings, which comes across much better in literary discourse. And therefore, she wants that this should be allowed, to reach young minds in the classrooms. Yeah, please continue. இப்போ என்னுடைய படைப்புகள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது அந்த படைப்பினுடைய பின்னணி பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்வதன் மூலமாக தான் நீங்க வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்ப வந்து இந்த சமூகத்துல வந்து சுய உணர்தல் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது. இந்த சமூகம் என்னை எப்படி பார்க்கிறது அல்லது எப்படி பார்க்க வைக்கப்படுகிறது, இந்த சமூகம் என்னை என்னவாக பார்க்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் என்கின்ற ஒரு சுய உணர்வு ரொம்ப முக்கியமானதாக பார்க்கப்படும். இப்போ அந்த சுய உணர்வு, தன்னை பற்றி அறிதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த தன்னை பற்றி அறிதல் என்பது ஒவ்வொரு மனித உயிருக்குமே வந்து அது ஒரு பண்பு தான், தன்னை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல் என்பது. அப்ப சுய உணர்வு இருந்தால்தான் வந்து சுய வெளிப்பாடு என்பது நிகழ முடியும். நான் என்னவாக பார்க்கப்படுகிறேன் என்று நான் உணர்ந்தால்தான் அதற்கு எதிர்வினையாக என்னுடைய சுய வெளிப்பாடு என்பது இருக்கும். அப்ப அந்த சுய உணர்வு இருக்கும் பொழுதுதான் சுய வெளிப்பாடு என்பது அங்கு நடைபெறுகிறது. எனக்கு கூடுதலாகவே ஒரு உள்ளுணர்வு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது எப்பொழுதும் இல்லையா. அந்த உள்ளுணர்வும் அந்த சுய உணர்வும் சேர்ந்துதான் ஒரு சுய வெளிப்பாடாக வெளிப்படுகிறது. அது என்னுடைய எண்ணங்களை சார்ந்தது, என்னுடைய படைப்புகளை சார்ந்தது சுய வெளிப்பாடு என்பது. இப்போ நான் கவிதைகளை எழுதுகின்றேன். அப்ப அது எப்படி பார்க்கப்படுகிறது? என்னுடைய சுய உணர்வு என்பது பல பெண்களினுடைய சுய உணர்வாக இருக்கிறது. என்னுடைய சுய வெளிப்பாடு என்பது பல பெண்களினுடைய சுய வெளிப்பாடாக இருக்கிறது. அப்போ சுகீர்தராணி என்று சொல்வது ஒரு சுகீர்தராணி மட்டுமே அல்ல, அங்க பல சுகீர்தராணிகளை பற்றியது. ஒரு பாமா மட்டுமே அல்ல, பல பாமாக்களை பற்றியதுதான். ஒரு மகாஸ்வேதா தேவி மட்டுமல்ல, பல்லாயிரக்கணக்கான மகாஸ்வேதா தேவிகள். அப்ப நான் என்னை பற்றி தான் எழுதுகிறேன், ஆனால் அது எல்லா பெண்களுக்குமான ஒன்றாக இருக்கிறது. நான் எல்லா பெண்களை குறித்தும் தான் எழுதுகிறேன், ஆனால் அது என்னை குறித்தும் இருக்கிறது. அப்படி பொதுமைப்படுத்தி எழுதுவது என்பது சுயத்தை குறிப்பதாகவும், அப்ப சுயத்தை பற்றி எழுதுவது என்பது ஒரு பொதுவா குறிப்பதாகவும் இருக்கிறது. அப்போ சுயத்தை பற்றி எழுதுவது பொதுவாகவும்,
பொதுவாக எழுதுவது என்பது என்னை பற்றியும் குறிப்பது என்பதுதான் ஒரு உண்மையான எழுத்தாக இருக்கும். அப்ப நான் என்னை பற்றி ஒரு கவிதை எழுதுகிறேன் என்று சொன்னால் அது எல்லா பெண்களுக்குமாக மாறி நிற்கிறது. நான் இன்னொரு பெண்ணை பற்றி எழுதுவது எனக்கான ஒரு பிரதியாக மாறி நிற்கிறது. அப்ப ஒரு படைப்பினுடைய வெற்றி என்பது இதுதான். எப்பொழுதுமே ஒரு சுய அனுபவமோ சுய வலியோ ஒரு படைப்பாக உண்மையான படைப்பாக மாறி நிற்கவே முடியாது எப்பொழுதுமே. அப்ப அது ஒரு பரந்துபட்ட அனுபவத்தை, பரந்துபட்ட மக்களுடைய உணர்வை, பரந்துபட்ட மக்களுடைய வலியை, அனுபவத்தை வெளிக்காட்டுவதாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன். அப்படி என்னுடைய படைப்புகள் எல்லாமே அப்படி எல்லா பெண்களுக்குமான, எல்லா ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்குமான, எல்லா தலித் மக்களுக்குமான ஒரு 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 சுய உணர்வாக, சுய வெளிப்பாடாக, சுய அனுபவமாக அது பன்மைத்தன்மை உடையதாக மிளிர்கிறது. அதுதான் ஒரு படைப்பினுடைய வெற்றி என்று நான் கருதுகின்றேன். அப்படி படைக்கப்படுகின்ற அந்த படைப்பானது உண்மையை பிரதானமாக கொண்டிருக்கிறது. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. ஒரு படைப்பு என்பது எப்பொழுதும் ஒரு நிஜத்தன்மையுடன் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அப்ப அதுல நீங்க ஒரு போலியான ஒரு விஷயத்தையோ இல்ல ஒரு கற்பனையான விஷயத்தையோ கொண்டு கட்டமைக்கவே முடியாது. அப்ப மக்களுக்காக எழுதப்படுகின்ற எழுத்து என்பது எப்பொழுதும் உண்மை தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா உண்மை அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஒரு படைப்பினுடைய மிகப்பெரிய ஆயுதமே அந்த உண்மைதான். அப்ப விடுதலையை பற்றி எழுதுகிறவர்கள், பெண்களினுடைய உரிமை பற்றி எழுதுகிறவர்களுக்கு ஒரு கை விளக்காக இருப்பது எதுன்னா அந்த உண்மைதான். அந்த உண்மை சமூகத்துல ஏற்படுத்துகின்ற விளைவுகள் இருக்குதுல்ல, அது மிக ஆச்சரியப்படுத்தக்கூடியதாகவும் இருக்கும். அதே சமயத்துல ரொம்ப மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும் இருக்கு அந்த உண்மை. அப்படி ஒரு படைப்பினுடைய உண்மை என்பது அது விடுதலையை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு கை விளக்காக எப்பொழுதும் அந்த படைப்பின் ஊடாக அந்த உண்மை பயணப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். இது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது, படைப்புல பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கைன்றது ரொம்ப ஒரு நிமிஷம் நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். நீங்க ரொம்ப நுண்ணுருவான கருத்துக்களை சொல்கிறீர்கள். அதுக்கு கொஞ்சம் சமயம் வேணும், டைம் வேணும் சொல்றதுக்கு. She has initiated the discussion into a very important aspect of her writing. Yes, Mangai, just a moment. I do need your help as well. This is a very very complex idea as well. She's talking about two things primarily. She began her response by talking about perception and versus self-perception. How is she perceived by society and how does she perceive herself? Right? She talks about this engagement. And she says her self-articulation, her self-expression through writing comes from primarily her self-perception, the perception of her own self, one. Secondly, she also says that out of this interaction between how society perceives her and how the self, the woman perceives herself, she is able to formulate her subjectivity. And then she extends this by saying that when I write, I'm not writing only about my lived experience, my pain, but I'm also speaking, I'm also writing, I'm also giving expression to the larger community of women and women's experiences and their oppression. So therefore, she says, when Bama writes, when Makashita writes, when Sukirtharani writes, we are not writing only about one particular individual called Bama or Sukirtharani or Makashita. We are writing about the larger commune of women. And she then goes on to say that this relationship between the self and the larger commune, right, is also enabling her to comment, to critique, to highlight, to foreground the lived realities of a larger, community of people, of all oppressed people, of women in general, but all oppressed people also. And so, therefore, the reason for what should I say, the signifier primarily of the creative writing, of a writer is rooted in this particular truth, which is not a personal truth, but a socially, realized experience. And so she says, when writers write for the people, when it becomes people's literature,
only then it becomes truly, gainful, and that is the strength of her writing. She says, this is the strength of literature. This is also the strength of my writing, that since I represent the larger truth of the society, this has to be used as a weapon to liberate people from their oppressed lives, and this is has to be a part of my liberationist agenda. Though she did not use the term agenda, I'm just trying to kind of put it in place. Mangai, would you like to speak later? I think she still wants to complete her point, unless you want to add something. You want to kind of sure. I just want to kind of flesh out when she said the way I see myself and the way I understand the world looking at me, there is a certain intuition. She said, "Enakku ulla theriyum, enakku ulla irukku," you know. So there is a certain intuitive response to that. So it is not something that is always black and white, but so that is one point. And then she also said, when she is writing about particular experiences, they really get the quality of universalism. There is a universal truth that one has to look at, and any writer who is attempting to write is actually trying to flesh out the truth of that matter. Thank you. Sorry, Mangalam. Yeah, no, not at all. Yeah, I thought she was talking in terms of makkal, so I use the term general. But yes, that is the implication. Thanks for this. Yes, Sukirtharani, continue, Panga. Second point. Yeah. Yeah. So I was saying that in your poetry, Sukirtharani, you are talking about violence against women's bodies. That is one, a very recurring issue. The other is how you represent that in a language of your own, through the woman's body itself. So the connection between language and woman's body and the violence on the woman's body. What do you think is troubling the authorities? The fact that you are highlighting violence on women's bodies, or the fact that you are using a new language, a woman's affirmation of her body, you are linking your language to images of the body, of the woman's body, of body fluids, right? So what is troubling the authorities? The language, one, or the reality of violence, and how do you connect the two? பெண்களுடைய எப்பொழுதுமே நான் சொல்லிக் கொண்டிருப்பேன், பெண்களுக்கும் இயற்கைக்குமான உறவு என்பது மிக முக்கியமான ஒன்றாக நான் பார்க்கின்றேன். என்னுடைய இயற்கையின் பேரூற்று என்ற ஒரு கவிதையில கூட நான் எழுதியிருப்பேன். அதில் பெண்ணே நீராகி, காற்றாகி, நெருப்பாகி, வலியாகி, நிலமாகி, எல்லாமாக இருப்பவள் பெண் என்று நான் சொல்லியிருப்பேன். எப்படின்னா, இயற்கை என்பது இயற்கைதான், பெண் தான் இயற்கை. இயற்கைக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு மறு உற்பத்தி இடமாகத்தான் இருக்கிறது. அது ஒரு உற்பத்தி ஸ்தானமாக, ஒரு உற்பத்தி ஸ்தலமாக இருக்கிறது. பெண்ணும் அப்படிதான் சமூக உற்பத்திக்கான ஒரு ஸ்தலமாக இருக்கின்றார். இப்ப ரெண்டுமே, இயற்கையும் பெண்ணும் ஒண்ணுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். மனிதன் இயற்கையின் மீது நிகழ்த்துகின்ற வன்முறை இருக்குல்ல, அது ரொம்ப மோசமான ஒரு வன்முறையாக இருக்கிறது. மரங்களை வெட்டுதல், காடுகளை அழித்தல், ஆறுகளிலிருந்து மணல்களை கொள்ளையடிக்கிறது, மலைகளை வெட்டி கற்களை கிரானைட் கற்களா மாற்றுவது என்று இயற்கையின் மீது மனிதன் நிகழ்த்துகின்ற வன்முறையை போலவே பெண்களினுடைய உடல் மீது மனிதனுடைய வன்முறை என்பது தினமும் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது. அது வன்முறை என்பது, பெண்ணுடைய உடல் மீது நிகழ்த்தப்படுகின்ற வன்முறை என்பது பௌதிகமானதாக மட்டுமே அல்லாமல், உடல் ரீதியாக மட்டுமே அல்லாமல், மன ரீதியாகவுமே அவளுடைய உடல் மீது நிகழ்த்தப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. அது அந்த மை பாடி அப்படின்ற பொயட்ரி அப்படியான ஒரு 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 கவிதை தான். நீங்க எல்லாவற்றிற்கும் களமாக பெண் உடல் இருக்கிறது. அது பாலியல் வன்முறைக்கு மட்டுமே அல்ல, உழைப்பு ரீதியாகவும் அவளுடைய உடல் சுரண்டப்படுகின்றது, பொருளாதார ரீதியாக சுரண்டப்படுகின்றது, சமூகம் சார்ந்து, அரசியல் சார்ந்து, எல்லாவற்றிற்குமே களமாக, வன்முறைக்கு ஏதுவான ஒரு இடமாக பெண்ணுடைய உடல் இந்த சமூகத்தால், குறிப்பாக ஆண்களால் பார்க்கப்படுகிறது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா, பாலியல் வன்முறை என்றது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், ஆனா நீங்க
ஒரு உழைப்பு வந்து சுரண்டப்படுகிறதுல ஒரு ஆணுக்கான கூலி ஒன்றாக இருக்கிறது, பெண்ணுக்கான கூலி ஒன்றாக இருக்கிறது உடல் உழைப்பு சார்ந்த தொழில்களில். நீங்க ஒயிட் கலர் ஜாப்ல வந்து 2 பேருக்கு ஈக்குவலண்டா வந்து சேலரி கிடைக்கும். ஆனா உடல் உழைப்பு சார்ந்த வேலைகளில் வந்து கூலி வந்து ஒன்றாக இருக்கிறது. அப்ப தொடர்ந்து அவளுடைய உழைப்பு என்பது சுரண்டப்படுகின்றது. நீங்க குடும்பங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து பெண் வந்து எப்படி இருக்கிறாள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 குடும்பத்துல வந்து பெண் வந்து அடிமைத்தனமா தான் இருக்கிறா இல்லையா? அது வந்து சமூகத்துல வந்து தலித்துகள் வந்து அடிமட்டத்துல தீண்டப்படாதவர்களாக இருப்பதை போலவே குடும்பத்துல வந்து பெண் வந்து மிக மிக சின்ன ஒரு அளவு இல்லையா, ஒரு யூனிட். அங்க வந்து குடும்பம் என்பது சமூகத்தினுடைய ஒரு மினியேச்சராகவும் சொசைட்டி அப்படின்றது குடும்பத்தினுடைய ஒரு பெரிதாக்கப்பட்ட வடிவமா இருக்கு. அங்க வந்து தலித்துகள், இங்க வந்து பெண்கள், இதுதான் உண்மையான நிலை. அப்ப குடும்பத்திலயும் வந்து பெண்கள் வந்து உழைப்பு மூலமாக அங்க பாலின சமத்துவம் என்பதே கிடையாது, பணிப்பகிர்வு என்பது கிடையாது, குழந்தையை பார்த்து கொள்ளுதல் என்பது எதுவுமே கிடையாது. அப்ப தொடர்ந்து அவள் மீதான வன்முறைகள், குடும்ப வன்முறைகள், பாலியல் வன்முறைகள், ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி கிடையாது, இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டே வருகிறது இல்ல. அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா பாக்குறேன். ஏன்னா வந்து பெண்ணுக்கான விடுதலையை வந்து நம்ம குடும்பத்துல கோராமல் தலித் பெண்களுக்கான அல்லது தலித்துகளுக்கான விடுதலையை வந்து சமூகத்துல நம்ம வந்து கோரவே முடியாது அப்படின்றதுதான். அப்ப நீங்க சமூகத்துல வந்து தலித்துகளுக்கான இல்ல மாணவ விடுதலைக்கான முதல் படியாக இருப்பது பெண்களுக்கான விடுதலை தான். அப்ப இந்த பெண் அப்படின்றவ எதுல இருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று இருக்கிறதுல, அவள் உடல் ரீதியாகவும் விடுதலை அடைய வேண்டும், உள்ள ரீதியாகவும் விடுதலை அடைய வேண்டும். அப்ப அந்த உடல் மீது நிகழ்த்தப்படுகின்ற வன்முறையை பற்றி எனக்கு எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு ஆறாத கோபமும் ஒரு பெரிய வருத்தமும் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது. நீங்க எந்த விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா பெண்ணுடைய உடல் வந்து ஒடுக்கப்படுவதற்கான இல்ல வந்து அடக்கப்படுவதற்கான ஒன்றாக தான் இருந்துட்டே இருக்கு. அப்ப இந்த பெண் உடலை வந்து நான் எழுதணும் அப்படி நிறைய கவிதைகள்ல நான் வந்து ஃபெமினிசம் குறித்து நான் எழுதியிருக்கேன். அந்த மை பாடி அப்படின்றது அப்படிதான். நீங்க வந்து இந்த இயற்கையை வந்து எப்படியெல்லாம் துளைக்கிறீர்களோ, எப்படியெல்லாம் அழிக்கிறீர்களோ அப்படியெல்லாம் என்னுடைய உடலை நீங்கள் அழிக்கிறீர்கள் என்பதுதான் அந்த கவிதையில இயற்கையும் பெண்ணையும் ஒன்னா வச்சு நான் பார்த்துப்பேன். மொழி வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா பாக்குறேன். அதுல பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தைகள். அதுல ஒரு கவிதையில கூட நீங்க சொல்லியிருப்ப, பல பல கோடி ஆண்டுகள் கழிந்த ஒரு பரிணாமத்தில் உன் குறி உபயோகமற்று மறைந்தே போகும், அந்த கணத்தில் புரியும் உன் சந்ததிகளுக்கு எம் யோனிகளின் வீரியம் அப்படின்னு ஒரு கவிதை கூட நான் எழுதியிருப்பேன். அது ஒரு இந்த மாதிரி மொழி இருக்கு. அது ரொம்ப முக்கியமான என்னுடைய கவிதைகள்ல வந்து மொழி வந்து ஒரு அடிநாதமாக வந்து கொண்டே இருக்கும். சங்க இலக்கியம் இருக்குல்ல, தமிழ் இலக்கியத்தை நான் வாசித்ததுனால எனக்கு மொழின்றது ரொம்ப இலகுவா வந்து எனக்கு கைவசப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எழுதுவதற்கு. இப்ப வந்து பிரியங்காவை வந்து நீங்க வந்து கயர்லாஞ்சில வந்து அவளை பாலியல் வல்லுறவுக்கு ஒரு கேங் ரேப் பண்ணும் பொழுது அதை பற்றியான ஒரு கவிதை எழுதியிருந்தேன். அதுதான் நான் சொல்றேன். எப்பவுமே வந்து கவிதைகள்ல வந்து நம்பிக்கை என்பது கூடுதல் பலமாக நான் முன்வைக்கின்றேன். ஒருபோதும் அந்த நம்பிக்கையை வந்து நான் இழப்பதே இல்லை. அப்ப அந்த உண்மையும் நம்பிக்கை ஒரு கவிதையில அடிநகமாக ஒரு தண்டகாலத்தினுடைய 2 பிரிவுகளாக தொடர்ந்து நம்பிக்கையும் இருக்குள்ள அந்த நம்பிக்கைன்றது ரொம்ப முக்கியமா பாக்குறேன். இந்த படைப்புகள் வந்து கழிவிறக்குமோ இல்ல ஒரு கருணை காட்டுதல் என்கின்ற ஒரு இறங்குதலோ இருக்கவே இருக்காது. ஒரு தைரியமும் ஒரு தன்னம்பிக்கையும் இருக்கக்கூடிய கவிதைகளா தான் இருக்கும். அப்ப அந்த கயர்லாந்தில எழுதின அந்த கவிதை வந்து என்ன த பிளாக் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்ற கவிதையில கடைசி வரை வந்து நான் இப்படி முடிச்சிருப்பேன். என் யோனியில் நீங்கள் நிறுத்திய அந்த கம்பின் உச்சியில் குருதியினுடைய நிறத்தோடு பறக்கும் என்னுடைய விடுதலையின் பதாகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கவிதையை முடிச்சிருப்பேன். அதெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு இது. மொழி வந்து ரொம்ப முக்கியமானதா நான் பாக்குறேன். ஒரு படைப்பு ஏற்படுத்தும் பொழுது அந்த படைப்பில் இருக்கிற உண்மையை வந்து நம்ம வந்து ஒரு படைப்பின் வழியாக வைக்கின்ற பொழுது மொழி வந்து ரொம்ப முக்கியமா நான் பாக்குறேன். அந்த மொழிதான் வந்து எதிரில் இருக்கக்கூடியவர்களோட உறவாடக்கூடிய ஒன்றா நான் பார்க்கின்றேன். மை பாடி அப்படின்ற கவிதையை நீங்க வாசித்தாலும் புரியும் உங்களுக்கு. அந்த கயர்லாந்து நிகழ்ச்சி பற்றிய ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பேன் நானு. அன்று வானம் நீளமாய் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருப்பேன். நிறைய குறியீடுகள் இருந்தது அப்படின்றத பத்தியான நிறைய. அப்ப பெண்ணுடைய உடல் மீது நிகழ்த்தப்படுகிற வன்முறைகளை நாம் எழுதுவதற்கான மொழி வந்து மிக சிறந்த ஒரு ஆயுதமாக நான் வைக்கின்றேன். Again, very interesting comments by her.
she talks about the affinity between nature and women and women's bodies and nature. And she says nature is the space of creation, and a woman's body also ultimately is a site of creation in terms of social regeneration. So therefore she is repeatedly talked about in her poetry. She says the affinity between nature and women's body, and she compares this in terms of how we how we exploit nature, whether it is the felling of trees or mining of sand from the beaches or pollution of rivers. And she draws a parallel with the violation of women's bodies and also of their minds. So it is not merely a physical or a sexual violation. It also extends to various other forms of exploitation of the woman's body, including the woman's labor. So she says at the economic level, socially, and also in politics, and the woman's body is quite often invariably used as a site of assault, the site of violence. And so she says sexual violence or violations is only one aspect of that. But what is more important is that women do not get equal pay. Maybe in white collar jobs they do, but otherwise in the agrarian sector, in other labor intensive sectors, women do not get equal pay. The second aspect that she talked about was the position of women within the institution of family. And she says woman continues to be the subordinated, the subjugated person within the family, just as Dalits are treated as untouchables in society. Within the family, women continue to take responsibilities, or they are thrust upon to continue to carry on all kinds of responsibilities, whether to share the financial burden or in terms of childcare. She does not receive any kind of help or endorsement within the family. So repeatedly, I think at least she mentioned this thrice, that the position of women within the family, and there is a parallel that she draws with the position of Dalits in our society. And she says that she has a deep sense of anger and pain, right? And Bharattam, she said, sadness. She feels sad that women are being attacked at multiple points in this way. And so therefore, she says with the Kailalanji violence that she referred to, what happened to Priyanka, the girl from the Dalit community who was paraded naked and raped. And she says that has to be expressed in a language which has to be different. So therefore, she referred to a couple of poems. She also quoted from a couple of poems. And one poem that she talked about initially was a very well-known poem translated by Lakshmi Holmstrom, where she talks about nature's fountainhead. And she sees herself, I myself will become earth, fire, sky, wind, water. The more you confine me, the more I will spill over nature's fountainhead. She also drew her exposure, her familiarity with Sangam poetry, and she says the five thinas that the landscape, right, that is talked about in Sangam poetics is she is deeply aware of that, and she at times reconfigures that in her poetry, and she finds a very close connection between nature and women, and how both nature and women continue to be exploited, intimidated, and oppressed. And so therefore, she used the term, they are like the position, the condition of women and the condition of Dalits is like looking at a kind of, a pair of railway tracks. They run in a kind of a parallel movement. Thorer, I want to ask,
you have received right now, support from the Tamil Nadu Chief Minister as well, which is rather unprecedented. Earlier, it has not happened. And also a couple of, also recently, Manonmiyam Sundaranayar University had also taken off from the syllabus Arundhati Roy's book. Right, so it is not that only one particular state does this kind of, exclusionary strategies of not letting certain voices, especially of women, reach the classrooms. How do you look at this? Right, you have also, extended thanks and gratitude to the Chief Minister, Mr. Stalin. So we also appreciate that. But do you find that there is this exclusion of Bama's writings and your writings? Do you make any connection between the friction, possible friction between the central government and the state government at some point? Do you find that, or do you think it is only primarily a cultural, matter that which is getting expressed in this way? It is a cultural politics. How do you look at this? மனோன்மணி சுந்தரர் பல்கலைக்கழகத்துல அருந்ததி ராயின் அவர்களுடைய புத்தகம் வாக்கிங் வித் த காம்ரேட்ஸ் வந்து பல்கலைக்கழக பாடத்திட்டத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பொழுது தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் மற்றும் பல அமைப்புகள், பல முற்போக்குவாதிகள் எல்லாம் இணைந்து அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததன் பிறகு திரும்ப மீண்டும் வைக்கப்பட்டது. அப்பொழுது வந்து போராடியவர்கள் யார் என்று சொன்னால் முற்போக்கு தளத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் மட்டுமே. அரசாங்கத்திடமிருந்து அப்படியான எந்த விதமான எதிர்ப்போ அதுக்கு வந்து ஆதரவோ எதுவுமே அப்படி ஒன்றும் நடந்ததா இது வரைக்குமே தெரியல. ஆனா பாமாவுடைய ரைட்டிங்ஸும் என்னுடைய பொயட்ரியும் வந்து பாடத்திட்டத்திலிருந்து நீக்கப்பட்ட பிறகு ஊடகங்களில் வெளியான உடனேயே சில மணி நேரங்களிலே தமிழ்நாடு முதல்வர் அவர்கள் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சட்டப்பேரவையிலேயே ஒரு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டார். இவர்களுடைய படைப்புகள் மீண்டுமாக பாடத்திட்டத்தில் வைக்கப்பட வேண்டும். படைப்புகளை வந்து எப்பொழுதும் சாதி மத அரசியல் கண்ணாடி கொண்டு பார்க்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சிருக்காரு. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா பாக்குறேன். இதற்கு முந்தைய அரசாங்கங்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்ததா தெரியல. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம், ஐ திங்க் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தமிழ்நாடு அரசாங்கமே தன்னுடைய மாநிலத்தை சேர்ந்த 2 எழுத்துடைய படைப்புகள் நீக்கப்பட்ட பிறகு அரசாங்கமே வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு இருக்கிறது. மத சாதிய அரசியல் கண்ணாடி கொண்டு பார்க்க கூடாது என்ற ஒரு அறிவிப்பு. இதை நான் முற்றிலும் வரவேற்கின்றேன். இதை தவிர மக்களவை உறுப்பினர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் எழுத்தாளர்கள் பலர், தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் உட்பட பல எழுத்தாளர்களும் கவிஞர்களும் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து எங்களுக்கு வந்து ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இது உண்மையாகவே வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக நான் பார்க்கின்றேன். ஏனென்று சொன்னால் சுகீர்தராணி பாமாவனுடைய, நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல அதனுடைய எழுத்துக்கள் வந்து எங்களுடைய அனுபவம் மட்டுமே அல்ல இல்லையா, ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படைப்பாக தான் நாங்க அதை வந்து வச்சிருக்கிறோம். ஒரு எல்லாருக்குமான ஒரு எழுத்தாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்ப இந்த விஷயத்த வந்து எப்படி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எப்படி பாக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இருக்கலாம் அவர்களுக்கு வந்து தங்கள் மாநிலத்தை சார்ந்த ஒரு எழுத்தாளர்கள் அவர்களுடைய படைப்புகள் வந்து டெல்லியில வைக்கிறது எடுக்கிறது அப்படின்றது, இங்க இருக்கக்கூடிய அரசியல் இருக்குல்ல, வந்து ஒரு தமிழ் சார்ந்த ஒரு திராவிடம் சார்ந்த ஒரு அரசியல் வந்து தொடர்ந்து வந்து நடக்கொண்டிருக்கின்றது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு இலக்கிய ஒரு வகைமை நமக்கு இருக்கிறது, இலக்கிய மரபு இருக்கிறது, இலக்கிய பண்பாடு இருக்கிறது, கலை சார்ந்த பல விஷயங்கள் வந்து இதனுடைய பின்னணியிலே இருக்கின்றது. அப்ப இதை வெறுமனே ஒரு 2 எழுத்தாளர்களுக்கான ஒரு ஆதரவு நிலைப்பாடாக மட்டுமே பார்க்காமல் ஒட்டுமொத்தமான ஒரு தமிழ்நாட்டினுடைய நிலைப்பாடு இருக்கிறது அல்லவா, அது கலை சார்ந்த அல்லது பண்பாடு சார்ந்த ஒன்றாக இருக்கிறது அல்லவா, அதை ஆதரிக்க கூடியதாக அல்லது அதை இந்திய அரசுக்கு எடுத்து காட்டக்கூடியதாக அது இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் பாக்குறேன். நான் என்னன்னா, இப்ப தலித்துகளாகிய நாங்க பட்டியலினத்தை சார்ந்த நாங்கள் இந்த படைப்பை நாங்க எழுதியிருக்கிறோம்.
முதல்வர் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு, இவர்களுடைய படைப்புகளை வந்து ஒருபோதும் வந்து சாதிய மத கண்ணாடி கொண்டு பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்வதன் மூலமாக இது சமூகத்திற்கான ஒரு எழுத்து, மக்களுக்கான ஒரு எழுத்து அப்படின்றத அவர் முன் வச்சிருக்கிறாரு. அப்ப ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு 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 தமிழ்நாட்டினுடைய பிரதிநிதியாக, அதனுடைய முதல்வராக அவர்கள் இந்த கருத்தை சொல்லுகின்ற பொழுது தமிழ்நாட்டினுடைய கருத்தியலுக்கு ஆதரவாக, அது அரசியலாக இருக்கட்டும், இல்லை சமூகம் சார்ந்த விஷயமாக இருக்கட்டும், இலக்கியமாக இருக்கட்டும், கலையாக இருக்கட்டும், எழுத்தாக இருக்கட்டும், தமிழ்நாட்டுக்கு என்று ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கிறது அல்லவா, அரசியல் நிலைப்பாடு, அதனோடு ஈய்ந்து வருகின்ற இலக்கிய நிலைப்பாடு. அதை வந்து மத்திய அரசுக்கு எடுத்துக்காட்டக்கூடியதாக ஒன்றாக கூட இருக்கலாம். அவர் வந்து நினைத்திருந்தால் 2 பேருக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சு சட்டமன்றத்துல பேசியிருக்க வேண்டிய தேவையே இல்லைல்ல. அப்போ தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் நிலைப்பாடு, அதை ஒட்டி வரக்கூடிய பின்புறம் நிறைய இருக்குல்ல. நீங்க சாதி சமயம் நிறைய இருக்கு, சாதிய வேறுபாடும் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அப்ப இந்த நிலைப்பாடுகளை ஒட்டி படைக்கக்கூடிய இந்த படைப்புகள், எங்களுடைய எழுத்தாளர்கள் இப்படிதான் எழுதுவார்கள் அப்படின்றத எடுத்து காட்டுவதன் மூலமாக சில விஷயங்களை தமிழ்நாடு முதல்வர் அவர்கள் கோடிட்டு காட்டுவதாகவும் இதை நான் பார்க்கின்றேன். இந்த நேரத்துல உண்மையாகவே தமிழ்நாடு முதல்வர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியையும் பாமா அவர்களுடைய நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Okay. She has responded. There was a strong protest by progressive thinkers, progressive writers against the exclusion, against the taking off of Arundhati Roy's book, and it was again brought back into the curriculum. At that time, the government had neither endorsed such a stand, nor did it oppose it. So it was not playing any active role at all. So it was primarily the protests that emerged from the progressive community, from the progressive thinkers and writers that managed to tackle that particular issue. Whereas in the present situation of excluding Bama's and Sukirtharani's writings from our curriculum, she says that the Tamil Nadu Assembly also passed a resolution. The Chief Minister spoke in the Assembly and he made it very clear that we should not politicize literature in terms of restricting it only to a casteist or a religious identity kind of compartmentalization. So she repeated that statement twice, and she says Stalin's response is not towards particular writers, but towards kind of a specificity of Tamil cultural space, of the Dravida cultural space, and also in terms of its affinity towards the language, the Tamil language, in its legacy, and therefore that was a standpoint that was sought to be conveyed to the other powers, which are unable to appreciate the long cultural heritage of the Tamil language, and the fact that these 2 writers who have been dropped from the syllabus have actually given a voice to people's lives and to the society at large. So one more question, and then I want you to read out some of your poems. How do you think, Thoril, to counter this culture of containing voices, controlling, the curriculum, or controlling of voices that speak up against the status quo? If you speak up, then you are immediately, contained. And I'm not even talking about the actual physical, containment of people into jails, but I'm talking about how this is another form of censorship, another form of denying representation, and not allowing you to be taught, not allowing us to engage with your writing in the classroom. So how is it, how do you see that we bring your writings beyond the classroom and into the classroom despite this prevailing culture? How would you counter it? What are your strategies as a writer? As a writer, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, எப்படி இத கவுண்டர் பண்ண முடியும்? And as a citizen. Yes.
என்னன்னா எங்களுடைய படைப்புகள் வந்து நீக்கப்பட்டது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணது, படைப்புகளை வந்து இதுதான் படிக்கணும் படிக்க கூடாது அப்படின்ற நீக்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட, இந்த ஆங்கில இலக்கியம் அப்படின்ற விஷயம் இருக்குல்ல, அதுல என்னென்ன பேப்பர்ஸ் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைன் பண்றதுக்கு பின்னாடி வந்து பல பேராசிரியர்களுடைய உழைப்பு, பல அகடமிஷியனுடைய உழைப்பு இருக்குல்ல, அது எல்லாமே புறந்தள்ளதா நான் பாக்குறேன். ரைட்டர்ஸுடைய படைப்பு மட்டுமே வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றதா இல்ல. இப்ப நீங்க வந்து ஆங்கில லிட்ரேச்சர்ல என்னென்ன என்னென்ன ஃப்ரேம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா, அது அது வந்து இன்றோ நேற்றோ மட்டும் வந்திருக்காது இல்லையா? பல ஆண்டுகளாக ஒவ்வொரு முறையும் நீங்க வந்து அதை ஷைன் பண்ணிட்டே வந்திருப்பீங்கல்ல. இப்ப விமன் ஸ்டடிஸ் வைக்கலாம், இப்ப சபால்டனுக்காக ஒரு பேப்பர் வைக்கலாம், டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க் வைக்கலாம், கம்பேரிட்டிவ் லிட்ரேச்சர் வைக்கலாம், தலித் ரைட்டிங் வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாடத்திட்டத்தை நீங்க வந்து பேராசிரியர்களும் அகடமிஷியனும் சேர்ந்து ஃப்ரேம் பண்றீங்களா? அது செஞ்சுதான் கடைசியா ஒரு மாணவனுக்கு வந்து நம்ம எதை கொடுக்கணும் எதை கொடுக்க கூடாது அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சு, எப்பவுமே ஒரு படைப்பு வந்து எதை நோக்கியதா இருக்கணும் அப்படின்னா சமூகத்தை நோக்கியதா இருக்கணும். அப்ப நம்ம தொடர்ந்து வந்து ஒரு எழுத்தாளனுடைய படைப்பை ஒரு ஒரு பாடத்திட்டத்துல கொண்டு வர்றதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அத்தனை பேருடைய உழைப்பும் கூட இங்க வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணப்பட்டதாதான் நான் இந்த விஷயத்துல பாக்குறேன். அதுக்கு பின்ன எவ்வளவு வருஷம் உழைச்சிருப்பீங்க, எத்தனை ப்ரொஃபசர்ஸ், எவ்வளவு டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லாம் நீங்க பண்ணிருப்பீங்க. பாமாவுடைய இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன், லிவிங் ஸ்மைல் வித்யாவுடையது, ரேவதியுடையது, வெள்ளைமொழி ரேவதியுடைய டிரான்ஸ்லேஷன், அந்த மாதிரி எவ்வளவு ஆங்கில இலக்கியத்துல நீங்க வைக்கிறதுக்காகவே பல ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்கல்ல. சிலதெல்லாம் வந்து தமிழ்ல வரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அதன் பிறகுதான் தமிழ்ல வந்து பிரபலமான விஷயங்கள் எல்லாம் தெரியும். அப்ப ஒரு பாடத்திட்டத்தை ஃப்ரேம் பண்றது ரொம்ப ஈஸியான காரணம் இல்ல. அதுல வந்து பல பேராசிரியர்கள் வந்து ஈடுபட்டிருக்காங்க, நிறைய ஆந்தாலஜி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அப்ப இந்த பல்கலைக்கழகமானது அல்லது இந்த அதன் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அழுத்தத்தின் காரணமாக அரசாங்கம் என்பது படைப்பாளர்களுடைய படைப்புகளை மட்டுமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றதா இல்ல. நான் இப்படிதான் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய உழைப்பு இருக்குல்ல, அந்த ஒட்டுமொத்தமான உழைப்பையும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றதா இருக்குது. இது ஒரு ஆபத்தான போக்கு அப்படின்றதுதான் நான் நினைக்கிறேன். ரெண்டாவது விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புறது என்ன அப்படின்னா, மாணவர்களை வந்து ஒரு 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 முகப்பட்டதாகவே வந்து வளர்த்தெடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழல்ல கொண்டு வந்து தள்ளுது. அது ரொம்ப ஆபத்தான போக்கு இல்ல. அப்ப ஒரு பக்க விஷயங்களை மட்டுமே படிச்சுட்டு போனா அந்த மாணவனுடைய அது இலக்கியம் படிக்காமலே இருக்கலாம் இல்லையா? அப்ப வந்து அதர் சைடு ஒரு சமூகத்தினுடைய இன்னொரு பக்கம் இருக்குல்ல, அந்த பக்கத்தை திறந்து காட்டக்கூடியதாதான் வந்து எங்களுடைய படைப்புகள், அதாவது எழுத்தாளர்களுடைய படைப்புகள் இருக்கு. இப்ப இந்தியாவில வந்து சாதியே இல்ல அப்படின்னு சொல்றோம், மொழி பிரச்சனையே இல்ல, மத பிரச்சனையே இல்லைன்னு சொல்றோம். ஆனா அத்தனை பிரச்சனைகள் இருக்குல்ல. அந்த உண்மையை எடுத்து காட்டக்கூடியதா இந்த படைப்புகள் இருக்கும் பொழுது அது வந்து பல்கலைக்கழக பாடத்துல வைக்கிறதுக்கோ அரசோ அதுக்கு வந்து அழுத்தம் கொடுக்கறது வந்து இயல்பு தானே. அது வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு படைப்புல வந்து உண்மை அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குல்ல. அதைப்படி சமூகத்துல இன்னொரு பக்கம் பற்றி தான் இப்பவும் வந்து சமூகத்துல வந்து மலம் அள்ளக்கூடிய தொழிலாளர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், பணியாளர்கள் வந்து வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவங்க வந்து சமூகத்துல வந்து ஒடுக்கப்பட்டவர்களிலும் ஒடுக்கப்பட்டவர்களா இருக்கிறாங்க. ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு இருக்கிறது போல ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் அதிலும் ஒடுக்கப்பட்டவர்களாதான் நான் பாக்குறேன். அது வந்து மோசமான ஒரு விளைவை தானே ஏற்படுத்தும்ல. நான் சக மனுஷனா, நான் ஒரு தலிதா, நான் வந்து அப்படியான ஒரு பார்வையில இருக்க கூடாதுல்ல. அப்ப அவங்களையும் வந்து நான் சமமா தான் பார்க்க வேண்டி வருது. அப்ப அவர்களுக்கான உழைப்பு என்பது சுரண்டப்படுகிறது. அவங்க வந்து சமூகத்தினுடைய கடைநிலையில தான் வைக்கப்பட்டிருக்காங்கல்ல. அப்ப இந்த விஷயத்தை தான் நான் பேச வேண்டியது. நம்ம பேசுறோம் அதுல ஆமா. இப்போ தூய்மை இந்தியாவை பத்தி பேசுறோம். நம்ம தூய்மை இந்தியாவுல வந்து வேலை செய்யக்கூடியவங்க யாரு இருக்கிறாங்கன்னா இந்த மலம் அள்ளக்கூடிய தொழிலாளர்களும் தூய்மை பணியாளர்கள் தான். ஆனா அவங்களுடைய நிலைமை, அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்கு, அவர்களுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கு, அவங்களுடைய குழந்தைகளுடைய படிப்பு என்னவா இருக்கு அப்படின்றத பத்தி வந்து யாருமே வந்து கவலைப்படுறதே இல்லை. அப்ப இந்த விஷயத்தை பத்தி நம்ம பேச வேண்டியிருக்குல்ல. அப்ப பேசும் பொழுது உண்மையை வந்து அப்பட்டமா அப்படியே வந்து முகத்துல அடிக்கிற மாதிரிதான் சொல்ல வேண்டி வரும். அந்த கவிதையில கைமாறு அப்படின்ற ஒரு கவிதையில அப்படிதான் இருக்கு. அப்ப அந்த கவிதையினுடைய கடைசி வரி இப்படி முடிச்சிருப்ப, அவளுக்காக என்னால் முடிந்தது ஒரு வேலை மலம் கழிக்காமல் இருப்பது அப்படின்னு.
அது என்னுடைய கையாலாக தனத்தை காட்டுகிறதுல, அது என்னுடைய கையாலாகாத தனத்தை மட்டும் அல்ல, ஒரு சமூகத்தினுடைய கையாலாகாத தனம், ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய கையாலாகாத தனமா தான் நான் பாக்குறேன். அப்ப இந்த விஷயத்த வந்து அப்பட்டமா வந்து இந்தியாவினுடைய இன்னொரு முகத்தை நாங்க காட்டும் பொழுது அந்த படைப்பை வந்து எப்படி வந்து பல்கலைக்கழக பாடத்திட்டத்துல வைப்பாங்க, நீக்கிறது தான் பார்ப்பாங்க. அப்ப இதை எப்படி நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த இந்த மாதிரியான பாடத்திட்டங்களை ஃப்ரேம் பண்ற அந்த குழுல வந்து மெஜாரிட்டியா இல்லாம எல்லாருமே சமமா இருக்கக்கூடியவர்களாக, எல்லா சிந்தனைகளும் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து சமமா இருக்கிற மாதிரி வைக்கும் பொழுதுதான் இப்ப எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருப்பீங்க. இந்த அகாடமிக் கவுன்சில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா இதை ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது, அந்த எதிர்ப்பையும் மீறி எப்படி ரிமூவ் பண்ணப்படுது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல. அப்போ அதெல்லாம் நடக்காத அளவுக்கு வந்து நம்ம கிட்ட வந்து வலுவான எல்லா இடத்துலயுமே வந்து தலித்துகளுக்கான அல்லது பெண்களுக்கான ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் என்னுடைய ஒரு எண்ணமா இருக்கு. மாணவர்கள் வந்து முன்ன மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. இப்ப வந்து தங்களுடைய எதை தேடி படிக்கணும்னு இருக்காங்கல்ல, அப்படியான மாணவர்கள் இடத்துல வந்து இந்த மாதிரியான ரிமூவ் பண்றது, நீக்கிறதுன்றதெல்லாம் இப்போதெல்லாம் அதெல்லாம் செல்லுபடி ஆகாது. அப்ப படைப்புக்கு நீங்க வந்து பல்கலைக்கழகத்துல வேண்டுமானாலும் தடை பண்ணலாம். ஆனா இது மிகப்பெரிய சமூகத்துல வந்து எங்களுடைய எழுத்துக்களை வந்து எப்படி தடை பண்ண முடியல. இப்ப பல்கலைக்கழகத்துல நீங்க தடை செய்து திரும்ப வைக்கலனாலும் கூட எங்களுடைய படைப்பு வந்து இன்னுமே அதிகமா படிக்கப்படுகிறது. இப்ப எடுத்துட்டீங்க, ஆனா தேடி தேடி வந்து இந்த கவிதைகளையும் பாமர கவிதைகளும் படிச்சுக்கலாம், மிகப்பெரிய ரீச் தான் கிடைக்குது. அப்ப எப்பவுமே வந்து அடக்கி வைக்கும் பொழுது அது வந்து பீறிட்டு வெளிக்கடமும் இல்ல. அந்த மாதிரிதான் இந்த விஷயத்த வந்து நான் பாக்குறேன். ஒரு வகையில அப்படி பார்த்தா நான் டெல்லி யூனிவர்சிட்டிக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் தோழர். Okay, thank you. She has really kind of, given a huge, I would say, endorsement and validation to DU teachers for their labor over more than 2 years. And before that, before that, well, how did she start? She talks about, when I asked about restraining containment of voices and writings, she says it's not only that, but it also extends to restraining, containing, controlling the huge labor, the huge hard work, the kind of, the quality of hard work that has gone into the curriculum formation, into a discipline formation by the English department, by the Delhi University teachers. And she says it must have taken, a huge number of years, and over a long period, you must have consolidated a kind of roadmap in terms of the discipline formation of English studies. And she says you might have gone into translation as a major resource collection of the kind of writings that you wanted to be included in the curriculum. So at multiple levels there must have been a huge amount of labor, and she used the term labor repeatedly. So the intellectual labor that she refers to, she says you must have translated, you must have researched, you must have kind of formulated a syllabus and decided what to be what should reach this generation of students. So that collective labor has been contained, that collective labor has been restrained by the present injunction of the Oversight Committee and the notification of the syllabus in terms of excluding what the committee members had suggested, or the teachers' committees. So she says this is a dangerous trend. And this is also reflecting how we are now moving towards allowing only one particular perspective, a univocal voice, and we are allowing a partisan perspective to prevail over alternative perspectives. So she says the fact that we are not allowing an alternative standpoint, an alternative image of India, the imaging of India. And in this context, she refers to one of the poems, Sky Model, the debt that we had included in the syllabus. And she talks about how manual scavenging continues. And if we do not want to write about it, if we do not want to hear about it in the classroom, if we do not want to engage with this issue, this is absolutely a travesty of truth.
So if we are talking about the image of India as a clean India, the entire campaign, she says, talking about manual scavenging is also a very important issue and a very important aspect of truth, which is an alternative, imaging of our society, but also a more truer imaging of our society. She also appreciates the dissent extended by the Academic Council members, but she says there should be representation of women and Dalits at all levels, starting with the committee of the curriculum, making committees to at every level, and so that we are able to kind of, ensure that all voices or multiple voices, a plurality of voices are heard, and we cannot deny, the prevailing or the continuity, the continuation of caste structures or language conflicts, and we cannot wish them away as if they do not exist. We need to engage with them. And then finally, she says she's actually thankful to the Delhi University for excluding her writing and Bama's writing from the syllabus, because she says now this has had a huge kind of a backlash, a very positive kind of an effect, where more and more people are now searching for her books, for her writings, and more readers are reading her poems and Bama's works. So therefore, she says this is also one way, and of course this is a tongue-in-cheek remark, but she also says that I'm actually thankful that this has happened, because this has now, generated a huge re-engagement with her writings, even of her earlier writings. உங்ககிட்ட ஒரு ரெக்வெஸ்ட், நீங்க அந்த கைமாறு கவிதையை படிங்க, நான் அதை ஷேர் பண்றேன் இங்கிலீஷ்ல, so people can see that. I am requesting Sukirtharani to read her poem Debt, which is Kaimare in Tamil. Kaimare is not just a monetary kind of a transaction, monetary loan that one might have taken, as we normally relate to debt, but this is more, it has a cultural kind of a connotation. It talks about the gratitude, the kind of obligation, the more in terms of returning something in kind. How do I repay what the manual scavenger has done throughout her life and throughout my life, and she expresses a helplessness, which she says is not the helplessness of the narrator alone, but of the society in terms of not able to put an end to this. Right? So also, Abha, may I request you to screen share the poems? Sukirtharani, நீங்க படிப்பீங்க, நாங்க ஸ்கிரீன்லயும் அதோட இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் பார்ப்போம் சேர்ந்தாப்ல. டைம் தான் நானும் அதை படிச்சு காட்டுறேன். முதல்ல கைமாறு. தோளினால் அடி தைக்கப்பட்ட கூடையுடன் அவள் கிளம்புகிறாள். முனை மழுங்கிய இரும்பு தகடும் சேகரிக்கப்பட்ட சாம்பலும் அவள் கைகளில் கனக்கின்றன. மனித நெரிசலில் திணறும் வீடொன்றின் பின்புறம் வந்து நிற்கிறாள். பார்வையில் படுகிறது ஆணியில் சுழலும் சதுர தகடு. ஒற்றை கையால் அதை உயர்த்தியபடி சாம்பலை அள்ளி உள்ளே வீசுகிறாள். பின் துளையின் முரட்டு பக்கங்களில் முழங்கை சிராய்க்க இடவளமாய் கூட்டி கூட்டி கூடையில் சரிக்கிறாள். நிரம்பிய கூடை தலையில் கனக்க நெற்றியில் வழியும் மஞ்சள் நீரை புறங்கையால் வழித்தபடி வெகு இயல்பாய் கடந்து போகிறாள். அவளுக்காக என்னால் முடிந்தது ஒரு வேளை மலம் கழிக்காமல் இருப்பது. Thank you. That's a hard-hitting poem, of course, and we are absolutely numbed into silence and also a deep awareness of what we have failed to accomplish, failed to put an end to this practice.
I want her to read another poem, Miga Miga Sadharanamanave. This is about the testimony of a witness to journalists and the policemen. I was talking about another poem, Miga Miga Sadharanamanave. In this poem, she's talking about how a Dalit representative who got elected, who has won the election and is reporting to the to the council or to the office to sign his papers. When he returns home on his way, he and his associates are slaughtered by upper caste because they cannot tolerate a Dalit winning an election. That is the trigger point. But she also fuses various other events, and she centers this around the testimony of a woman witness to journalists and the policemen about such killings. And what gets recorded, she says, is merely statistics. Right? And the woman's memory is far more powerful in recording and identifying the victim's suffering. நீங்க படிங்க, நான் அப்புறம் அதை ஆங்கிலத்துல படிக்கிறேன். மிக மிக சாதாரணமானவை. கசந்த நினைவுகளின் மலர்களோடு உங்களை எதிர்கொள்கிறேன். அதில் எனக்கு துளியும் விருப்பமில்லை. என் கிழிந்த ஆடையை பற்றியும் காலணி அணியாத கால்களை பற்றியும் குறிப்பெடுக்கிறீர்கள். அதைவிடவும் விளங்கிக் கொள்ள நிறைய உண்டு. அகன்ற நிழல் பரப்பி உயர்ந்திருக்கும் அரச மரத்தின் கீழ் எங்கள் இருப்பிடம். புகைப்படத்தில் இருப்பவன் என் தந்தை. கலவரத்தில் வெட்டுண்ட அவன் தலை 7ஆம் நாள் கண்களற்று கிடைத்தன. இவள் என்னுடைய தாய். கோவில் ஒன்றினுள் நுழைந்ததற்காய் ஒற்றை காலுடன் திரிகிறாள். அவன் என்னுடைய சகோதரன். கைகள் கட்டப்பட்டு மலம் திணிக்கப்பட்டவன். இவள் என்னுடைய சகோதரி. பனங்காட்டுக்குள் வல்லுறவில் வதைப்பட்டவள். என்னையும் கழிப்பறை சந்துகளில் கவனித்திருக்கலாம். மலம் கூட்டிக் கொண்டிருப்பேன். கோப்புகளில் குறிப்பெழுதி கையொப்பம் இடுகிறீர்கள். மிக மிக சாதாரணமானவை. மலத்தை திணிப்பதும் பெண்ணை சிதைப்பதும் ஆம், மிக மிக சாதாரணமானவை. Thank you. Another powerful poem. I'll read a translation of this, and the translation is mine for today's session. I start. I encounter you, enveloped by blossoms of bitter memories. I'm interested to do this. You're noting down my torn clothes and unshod bare feet. But there are many other details yet unknown to you. We lived under the tall peepal tree, enveloped by its widening shade. That man in the photograph is my father. Beheaded in the riots, his eyes gouged out, we found him 7 days later. This is my mother. She entered a temple once. Hence, limps around on one leg. That's my brother. His hands were tied up, shit stuffed into his mouth. This is my sister. The Palm Forest witnessed her agonizing assault. You would have spotted me in the narrow alleys, sweeping away the human excreta at the public toilets. You're recording my account, affixing your signatures. These are very ordinary events indeed. Being stuffed with human shit, women getting raped. Yes, very, very ordinary events. This is also one way of what she talked about, the conjuring strategy, and also a celebration of a writing and affirmation of a writing. I now invite Professor Udaya Kumar to offer his concluding remarks and also his perspective. Thank you, Thora. Thank you so much, Sukirtharani, for joining us. Thank you very much. Thank you for inviting me to be part of this conversation, and thank you so much, Sukirtharani and Mangalam. It's a privilege to be listening to this very, very rich conversation and to
listen to these poems being read. It's a very distressing moment that we are all in at the moment, but it's also no doubt a very inspiring moment of togetherness. So having come here with thoughts of concern and distress in my mind, I'm also feeling extremely energized by this togetherness and by this intellectual energy that we are sharing at the moment. I really don't have any concluding remarks. In fact, it's not, I'm not even sure that I can really say anything that all of us do not already know. This is a challenge that the articulation of protest in our times faces. We feel that most of the moves of protest are already known, and sometimes we even despair that they are ineffective. But what I feel is that there is a possibility of solidarity, and there is a certain energy and meaningfulness of solidarity. And so what I'm going to offer is really like a statement of being with all my colleagues and students at Delhi University, both as a former member of the university and as part of a larger academic community in our country, engaged in a battle to protect the endangered space of the university and to strengthen the cause of a just and democratic education in this country in our very, very difficult present. Now, we know that we are in the middle of a concerted attack on the public university. This has been going on for several years now, but it has exacerbated and it has found new directions and a new intensity in recent times. And the attack by mobs in the university and the use of it as a pretext for new administrative controls and interventions is something which is extremely alarming. And it is happening in Delhi University. It has happened a few years ago as well. And no doubt it is happening in many other parts of India. So this is the context within which we are discussing the question of syllabi, things being taken out of syllabi, being introduced to syllabi, etc. Now, one question which comes to our mind as teachers is, why is it that the syllabus is such an important point of intervention or censorship? Here, we also need to understand that there is a kind of difficulty about really grasping the concept and the effective ways of functioning of the idea of the syllabus in our universities. Because we know that, like when we say that we teach Bama or we teach Sukirtharani or Makashita Devi, what do we actually mean? Because we do not really teach them in the way in which somebody teaches a theorem or something is presented as an incontrovertible piece of knowledge. We are not teaching students to repeat what we say in the classroom or what they read in the text. In that sense, it is not an activity of inculcation that is meant by teaching here. In some sense, you could say that the teaching involved is about training people to read, training people to open themselves to the experience of literature and what literature shows, like as in the powerful example of the poems that we just listened to, and to develop an ability to think critically about it, and through that lens, to think about the institution of literature as well as society and life around us. This is the kind of teaching that we are really concerned about. In that sense, the texts are not really what is being taught. It is something else that is being generated and inculcated. And you could say that the text is in some sense a context or something which is necessary there. It's not like the text is some kind of authoritative script which the students are meant to internalize. Now, we know that there is a distinction between what we call syllabus and what we call the course of readings. The text appear as part of the course of readings. And the aim of the course is not really the inculcation of these texts, but it is something else.
which is often specified increasingly in syllabi by speaking about the objectives of the course, the thematic of the course, etc., etc. For example, the texts that we are talking about today, they come from the syllabus of a course on women's literature, and the aim of the course is really to understand women's writing and to understand the structure of society in various historical contexts through women's writing. The texts are there as part of that endeavor. In other words, the texts are put to work in the class. Now, this is, of course, not an impersonal understanding. In that sense, the texts are not merely instrumental. The work that happens in the literature classroom is also an effective work. What we really do there is to develop a relationship between what we call critical understanding and this intense affective experience of literature, which comes from our present as well as from other parts of the world and other moments in history. Now, this is one aspect of the idea of the syllabus and the relationship of text to that. But we also know that there is another aspect of syllabus, which is where a lot of the controversies and the difficulties that we encounter really come up. The syllabus has a kind of what you may call a kind of totemic value or a representational value. This is, I'll explain this in a moment. This is dependent upon the fraught relationship between, or the tenuous relationships between the idea of the public and the idea of the academic. Because we know that the modern idea of the university is predicated upon a certain protection that is offered for experimenting and thinking and knowledge within the university, which may not always be available outside the university in the public domain. We feel that for the university to perform its function, a certain guarantee has to be there that one can actually explore ideas, one can think thoughts which are not accepted consensually by everybody, and that is how new knowledge is always produced. But we also know that in a democratic space, any kind of academic statement is also in some sense a public statement. It works also as a kind of public statement. So this is the place where arguments about herd sentiments, etc., are mobilized and opportunistically used to suppress the work which is often carried out within the university. And this is a tendency which has become more and more pronounced in recent years. Here, the important point to remember is that the university has also the possibility of creating a new kind of relationship between itself and the public domain. And the way I see it is that in India at the moment in public universities, and what the public universities are facing as a challenge is really based on these new possibilities of the public university, which have been opened up over the past 20 years or 25 years, probably 20 years, with the change in the demographic composition of the university. Now we have much greater diversity on campuses. There are students from previously groups which could not previously access the university, or groups which were previously kept out, increasingly being able to access the university, come to the university, intervene in the university, not only students, but also faculty, and thus the nature of the public university is undergoing a change. It is in that context that questions of what happens in the classroom becomes a source of great anxiety. We know that in earlier times in India, where the university was an exclusive and elite space, there was very little concern about what is being taught in the syllabus, because anyway, it is actually a protected space which has very little direct relationship with the ebb and flow of debates in the public domain. But that is no longer the case. Like for instance, when I was a student in the university, people of my generation would remember that the English literature syllabus was really about
learning what people considered great texts, which we now call the canon. And it is only in the 1990s or the late 80s and the early 90s that this began changing in a dramatic way in India, thanks to the critique of feminist scholars in the beginning and then post-colonial scholars, that the syllabus began opening up. And instead of being the teaching of a number of great texts and the inculcation of a certain kind of cultural capital, it became a space of critical thinking. Now, at the moment, what is going on, in my view, is that this critique itself is beginning to shed its elite character. That we are actually in a moment where debates happening in the public domain, debates happening in society are like for example, the writings of Bama or Sukirtharani or many other writers in our times are finding an echo in the kind of conversations one can happen in the classroom, because students and teachers from a diversity of backgrounds are bringing their real life experiences into the classroom and also changing the protocols of interaction within the university. Now, this I understand is a matter of great concern for establishments and governments, autocratic state forms, which are very much alarmed by the possibility of a vibrant and diverse democratic public culture. Like if you have a strong intellectual culture emerging in the university, which is non-elite and democratic in character, it will have its strong implications for the life of democracy and the life of public critical thinking in the country. So there is increasingly an attempt to discipline the university, discipline the kind of work that happens in the public university. And unlike the universities in many other parts of the world, the public university in India is engaged in the difficult task of what one may call mass higher education. That is a very large number of students, very limited resources, and it actually runs on the intellectual energy and commitment of the students and the teachers. In that sense, there are striking similarities with the public healthcare system and the public education system, especially in higher education. So in spite of the destruction of the public university in terms of resources, material resources, and academic autonomy, still it is actually surviving thanks to this engagement, this collective engagement of the students and teachers and their commitment to nurturing the space of the university as a space of critical thinking. And this is also what spawned increasing interventions in the domain of the academy, be it in the form of disabling bodies which are authorized to function. Like, for example, who makes the syllabus? It is actually the teachers who make the syllabus. There are bodies where it is deliberated in this case for over 2 years. And finally, it is put forward towards the academic council. And there, from what I was recounting, a certain group appears, it puts pressure on the people, and eventually the university decides to remove certain texts, etc., etc. So a complete undermining of the proper bodies, the academic bodies, which actually are engaged in this work of syllabus making, taking decisions after protracted considered thinking. So this makes a mockery, of course, of what we call the academic dimension of academic work. I remember that some years ago, probably 9 or 10 years ago, Ramanujan's very striking homage to the Ramayana tradition in the form of the essay 300 Ramayanas was removed from the history syllabus in very, very similar circumstances. And then a year later, I read in the newspapers that in the academic council, there was a complaint about the sociology syllabus, where people complained that there is too much Marx in it and it should be removed, etc., etc. So in these kinds of things, the syllabus is not really seen as an element in a process which takes place in the classroom, in the university, but it is merely seen as a kind of
as possessing a totemic value, as indicating something. You do not really need to read these texts to take up a position about them. How many people who criticize 300 Ramayanas actually read the essay is not very clear. And what really worries the powers or the people who are governing these universities and the people who are putting pressure on them is really this forging of a new kind of relationship between the university, a changing Indian public university, and the possibility of a democratic public sphere, which progressively liberates itself from its elite character. Now, the different kinds of challenges we are facing today are really part of it. Now, I do not really, as I mentioned in the beginning, I really do not have a ready-made solution to offer as to how one can counter and overcome the power of the state and of non-state actors who have taken on the right to censorship in our times. But there are two things which makes me hopeful. We know that from our experience of the university, both as students and teachers, we know that in the university, a lot of learning happens outside the classroom. When you look back at your university days, our university days as students, we know that we learned sometimes more from outside the classroom, sometimes from outside the university or from the peripheries of the university. Yeah, this is about the university as a certain kind of space and not really as a kind of institutional structure. There may be examinations, there are texts which you study and questions are asked on those texts in the examinations. But intellectual life is not really dependent or constrained by them at its most creative moments. What we often find is that what we have learned or what we take away from the university, what has survived within us is sometimes contrary to or has a kind of tense relationship or conflictual relationship with what we were asked to read, what we were asked to answer, etc., etc. Yeah. Now, A.K. Ramanujan, the banning of A.K. Ramanujan's 300 Ramayanas led to probably that essay being read far more than ever before. And people read it more attentively, and reading it in a fraught moment when things were being challenged also added a very important new intensity and energy to those readings. And Sukirtharani was saying a moment ago that she was grateful to Delhi University for doing this because the poems have become an object of serious investment, intense, immediate investment on the part not only of the students of BA honors program in Delhi University, but of students and teachers and the general public in many other parts. So I'm sure that this will happen to the writings of Makashita Devi, which of course already are seriously read so much, and Bama and Sukirtharani and other similar texts. The other day, for example, I listened to an excellent talk by Dr. Reena Ramdev. Some of you may have listened to that as well on Makashita Devi's Draupadi, which for me was also a demonstration of the meticulous work that takes place in the class. She was drawing on her own experience of teaching that text in the classroom over several years. And I hope similarly, in the spirit of what was being demonstrated in that talk and in our discussion today and the conversation between Sukirtharani and Mangalam, I hope that in the spirit of these exchanges, we can turn this moment into creating larger intellectually creative spaces. And I feel that this will enable us to sustain the university and draw our energies from there in these increasingly difficult times. Now, the second point of hope is a little different. This is also, I feel, this moment of difficulty
is also a moment of self-reflection and self-criticism for academics. Gayatri Spivak, when she wrote the foreword to Makashita Devi's press stories, especially to Draupadi, she spoke about a kind of difficult complicity which exists between empathy and the violence of appropriation, because the Sena Nayak in that story works oppressively, or in the main instrument of combat in his battle against Draupadi and the tribal population is really empathy. He tries to imagine himself as one of them. And from that, he gathers the knowledge and turns it into the violent conquest and subordination, oppression of these people. Spivak was alerting us to a certain kind of danger, which is there in the academic discourse of the other, that is, experiences, kinds of people, kinds of selves who are not really elite, who are seen as different from us, and whom we want to comment on, whom we want to discuss, etc. And this is particularly important, I feel, and well, probably this is relevant for the university as an institution, but it's particularly relevant, I think, for a place like the English department, which has historically been an elite space, both in colonial times as well as in post-colonial times. So there is, in teaching and attending to texts that we are discussing now, especially in these difficult, challenging times, there is a demand on us to approach them with this self-critical perspective of trying to derive a new ethical relationship from them, which does not convert them into objects of appropriation in the interest of a certain institutional knowledge or a certain alternative institutional knowledge. When there is assault on the value of thinking, and when there is assault on the value of critical reflection and on truth, what may provide some strength to us may be a solidarity which is based on an ethics which is not at all reliant on the self-valorization of the academic. It is only by seeing ourselves as sharing the common cause with the with society at large, and the striving for justice which is there in society, can be actually forge an effective solidarity in this moment of challenge to universities. I feel that these may find new possibilities for the university and for us as academics in India at this moment. So therefore, I feel that this event itself is actually a moment of this sort of resistance and solidarity, not merely by opposing or protesting the removal of these texts, but being affirmative, but being affirming a new ethical possibility, which is self-critical, which is also based on a solidarity with what is actually being traditionally framed as otherness in the discourse of the university. Thank you very much. Thank you, Uday. That was absolutely excellent, but we did not expect anything less from you either. Since we are racing against time, and Sukirtharani had to attend another function, another interview perhaps today. I'll just find out if she has time to listen to some of the other perspectives. கொஞ்சம் சமயம் தர முடியுமா எங்களுக்கு? கொஞ்ச நேரம் ஒன்று இருக்க முடியுமா? தாராளமா. Okay. May I invite 5-10 minutes at least listen to others, please? Yeah.
May I invite Mangai, theatre activist, academic and critic, to make a comment or observations? There are many other writers also from Tamil Nadu who have joined us. I'm very happy. But let us see how much we can spare time. Thank you. I think between Sukirtharani and Mangalam and Uday, I really think that this is singing in the dark times and of the dark times. Thanks, Uday. You know, there's so much of possibility of thinking, critical thinking, reflective thinking. Sukirtharani sonna madri and the nambike ilakama irukkiradhu, you know, not to lose the hope. And I endorse everything that Uday is saying of the changes. Many of us who began as part of an elite English department knew how we weaned away from the colonial department. I just have 2 points to make. I mean, I do see on the social networking about while condemning the rejection of these 3 authors and bringing in Sultana's Dream and Pandit Ramabai, there are comments which are not really grounded on knowing what Ramabai and Sultana's Dream stood for. So I think A, it is colonial, and B, both those writers were actually questioning the orthodoxy that was prevalent at that time. Sultana's Dream, of course, took off into another plane altogether, but Ramabai faced it, born in Madras Presidency, died in Bombay Presidency, lived in Kolkata. You know, Ramabai, name it, I think she really faced all those things, except that in terms of temporality, they belong to the colonial government. And in many ways, Ramabai actually collided and accepted the help of Queen Victoria and worked in unison with a lot of Christian institutions. So the Christianity and Islam, which really saved the face of India at that time, I think is something that we need to really remember. The other point, which was raised by Mangalam, Sukirtharani also commented on that, is the fact that the ones who are removed are from Bengal and Tamil Nadu, and I don't think it's accident. And Tamil Nadu, I'm glad Sukirtharani connected her own prowess of writing poetry to Sangam literature and the training, the voices that are there in Sangam literature. And here we have a government at the central who wants to quote Tiruppuram, but actually paint Thiruvalluvar in saffron. So there is this lip service and the fear of the other that Uday was explaining to us. And I think somehow Tamil Nadu today is standing for those unnameable ghosts in the psyche of the powers that be, you know. So therefore, I think Bama and Sukirtharani, as standing representatives of Dalit feminist writing, they are also Tamil writers. The Tamil that they bring in itself is something that's making internal changes. But I think the fact that they are from Tamil Nadu is something to be taken seriously. And I think whoever it is who is suggesting these changes, I think should go back to the role of Christianity and Islam, which they are suggesting. And the ones that they are removing, the Bengali and the Tamil writings, in every sense of the word, the Orthodox Hinduism is out. Thank you. Thank you, Mangai. Maybe we can just take perhaps 1 or 2, you know, observations and comments. We'll wind up this session in under 10 minutes. I see Dharmini's hand raised. Do you want to speak, Dharmini, or anyone else? Quick. வணக்கம். Yeah. நான் வந்து ஹலோ. சொல்லுங்க. வணக்கம். நான் இலங்கையில இருந்து யாழ்ப்பாணத்துல இருந்து கதைக்கிறேன். நான் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட். மற்றது நான் இந்த இலக்கியம் சார்ந்த துறைகளோட ஈடுபாடு இருக்கிறேன். சுகிதராணி தோழரோடையும் எனக்கு நட்பு இருக்குது. நான் இதுல அவங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி வந்து என்னோட வெவ்வேறு கேள்விகள் இருந்தா அதெல்லாம் இதுலயே சொல்லிட்டா.
ஆனா அவட்ட ஒரு கேள்வி வந்து என்னன்னு சொன்னா இந்த இவங்களோட கவிதை வந்து எந்த கால பகுதியில இந்த பாடத்திட்டத்துல சேர்க்கப்பட்டது, அந்த கால நேரம் இருந்த அந்த அரசியல் பின்னணி என்ன, அல்லது இது இப்ப நீக்கப்பட்டதுக்கான அரசியல் பின்னணி என்னன்றதை அறிஞ்சு கொள்ள விரும்புகிறேன். Tarmini is a journalist from Sri Lanka, and she has read her. She wanted to know when this was included. Tarmini, இத நாங்க முன்னாடி சேர்க்கவே இல்லமா, இப்பதான் நாங்க அத சஜஸ்ட் பண்ணிருந்தோம். 2017 சப்மிட் பண்ணோம். 2019 2 வருஷம் அது மேலே பேசாமிக்கு உட்கார்ந்துட்டு இப்ப சொல்றாங்க அது எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. இது முன்னாடி நாங்க பாடத்திட்டத்துல சேர்த்திருக்கல. Anyone else would like to ask a quick? Amitav has raised his hand. Amitav, would you like to ask or comment? Yeah, but my question is not to the author. Yeah. My question is to you, but I think the last question was to the author. So once that is done, I have a question for you. Yeah, if it is a short and a brief one. Yeah. Very short. Go ahead. Yeah. Going through the discussion in your presentation, I felt that you are posing cultural constructions and cultural dissents. How would you like to think about non-cultural dissents, by which I mean ideological dissents? I mean, it's not, what I'm trying to say is that when it's not about Dalit, women, colonized, but just an ideological position where we are all talking about liberal humanism, where we are asking for every voice to be represented. Well, I think dissent is always associated with a culture, right? And I think, I don't know why you are making a distinction between ideology and culture, and this is really not a very adequate way of looking at this entire perspective, and perhaps we can have a dialogue later at a different platform. Yeah. This really, I think it's a kind of a self-defeating comment that I related to it in that way. Abha, I hand it over to you. Yeah, thanks, Mangalam. This was excellent. We all enjoyed, and I think even now we have over 100. Thank you. That was my question. Yeah, so I think being part of this is also like a solidarity and our protest. I will now invite Nandita to end the meeting. Nandita, yeah. Yeah, okay. Thank you so much, Abha. That was really a wonderful, invigorating session for us, and personally to actually meet the author of, we've been talking about is, wonderful experience. To hear her in person, even though I don't understand Tamil, and many of us don't, but it is wonderful to hear from her own, in her own voice, so many of the things that she has been writing about and talking about. And also Mangalam has done an excellent job. Congratulations and thank you so much, Mangalam, in the translations and in sort of highlighting all the things that are really important for us to know. And Udaya was wonderful in that very insightful analysis, and also ending with some hope that there's so many, and also a question of looking at oneself, self-reflection, which is most important, because there's so many of us who think that we are declassed enough. I mean, for example, when in this very issue of ideology and culture and so on, we feel that we have been able to declass ourselves enough to move away from positions of privilege and be able to see it from the other, what we think of as the other point of view. And so that all these questions are also something that we address to ourselves, and should we be then becoming, start appropriating those things or use them for something else. So I think that is really important. I just wanted to mention one or two things. One thing here, which some of you may have read in the newspaper, far more than the actual deletion. I think I was really shocked
by the justification given by nothing less than the Oversight Committee, because, and you know, the spokespeople of the university in this matter, I mean, the registrar was speaking, is not an academic person, but one would expect at least a minimal amount of what at least you can call political correctness. So even that is not there. So, you know, for example, we don't believe in caste. You know, we don't look at the caste of an author. We are looking at, you know, merit and so on. So, you know, you want to invisibilize something, and that is part of the you know, the prerogative of the privileged class, that the problem doesn't exist because you don't face it. So, you know, that was very shocking to say that we don't believe in caste, and why, you know, your entire constitution has recognized that you need to, you know, have representation of the people of India, without which you can't really have a democracy. So that's one. The second thing was about hurt sentiments, which of course people have mentioned here as well. So the hurt sentiments and basically the voices which are, you know, not being heard for centuries. You don't have representation. And while Udaya said that we are having more representation in the classrooms, they're more diverse. In the faculties, we don't really have that kind of representation even now. If you look at the scene across the country, the representation of a large section of people is just not there. So, you know, we still have a very kind of, you know, lopsided classroom space even today. And despite that, the efforts made by the Department of English are absolutely stupendous. So, you know, isme, for example, I just want to end with one share. Before that, I want to say that, you know, the third comment that really was shocking is that, you know, there are no members of the Department of English in that committee. It does not have any Dalit representatives either. So, you know, we know everything. And what was said was, we speak English, we read English, so we are entitled to comment on what should be in the syllabus. I mean, this de-intellectualization, that we are all experts in everything. You won't find, you know, them agreeing to anything that non-science people would say about the science syllabus. But, you know, when it comes to English literature, they're all experts because language is the same as literature, and because we can understand English, therefore, we have the right to say that this should be there, this should not be there, and sentiments should not be heard. So basically, the sentiments of those who have been in power and privileged, they will be heard because the voices that were not heard so far are speaking up. And I just want to end with this quote of Akbar Allahabadi, which we all know. हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती. So I'm not going to translate that, but I think the sense of it would have got to all of you. And with that, I would like to thank all of you. Once again, we've had a wonderful audience. We've had a large audience. And I think that if this had not happened, in some senses, we should all be grateful to Delhi University, that because of this debate has gone far and wide, and there are many, many questions that are going to be raised, and many more people, even outside the discipline of English literature, will be talking about these issues. I want to thank the seminar committee of the DTF. I'll just read out the names of people on that committee. Somuji Bhattacharya, Sarat Chandra, Shobhana Warrior, Ram Murthy, and Amitav Chakravarti. Thank you so much. This is the second session you have been able to organize, and we hope there will be many more in this series on the idea of a university and on the kind of you know, challenges that we are facing in our in the academic world. Thank you so much. Thank you so much.